Bonjour, mon ami. Bienvenue dans votre histoire pour dormir. Je m'appelle Stephen Dalton. C'est un grand privilège pour moi d'être la voix que vous écoutez pour vous endormir ce soir. L'histoire de ce soir nous ramène dans le passé, dans une grande maison de la campagne anglaise. Une famille très ancienne vivait, appelée Lord Duvet. Nous allons apprendre comment ils aimaient rendre tout très confortable, pour eux mais aussi pour leurs serviteurs. L'histoire de ce soir s'appelle l'Abbé du Samuel. Cette histoire est inspirée par l'un d'entre vous, alors merci. Maintenant, passons à la séance de relaxation qui prendra quelques minutes avant l'histoire. Je vais counter de 10 jusqu'à 1. Pendant que je compte, je vais vous proposer des idées pour l'exercice à venir dans ces moments tactiques. Sentez-le une sous vous maintenant, votre lit ou le sol. Sentez le grand soutien qui vous entoure, celui de la terre et de sa solitude. Sentez-vous bien ainsi REQ.NEF. Autorisez-vous à ressentir de la gratitude maintenant pour le fait d'avoir un abri. Pour le fait que votre journée soit finie. Pour les choses simples. Votre souffle. Votre travail. 8. Souvenez-vous, la journée est finie. Ce qui a été, ce qui sera. Ce moment est tout ce que vous avez. Laissez-vous vous installer dans ce moment, mais INTENANT.SAT. Prenez conscience de votre respiration, just an instant. Laissez l'air quitter votre corps maintenant. Quand vous êtes prêt, inspirez par le nez. Imaginez un sentiment de calme et de paix qui entre dans votre corps. Et quand vous expirez, ayez le sentiment de lâcher tout stress ou souci. Tel peut être réglé à un autre moment. Maintenant, c'est le moment de se reposer. 6. Souvenez-vous, vous méritez du repos. Vous méritez la paix. Nous tous. Alors accordez-vous la dot 5. Accordez votre corps un instant. Remarquez toute tension dans votre corps. Partout où vous pourriez serrer. Pas être dans vos jambes. Pas être dans votre cou. Pas être dans vos pieds. Ou vos mains. Ou votre visage. Souvenez-vous. Votre corps est travaillé dur pour vous aujourd'hui. Il mérite aussi du repos. Donnez-lui la MAINTENAT.QU8. Commencez à ouvrir votre imagination maintenant. Commencez à voir une image d'une très grande maison dans la campagne anglaise. À quoi ressemble-t-il pour vous? Nous allons aller dans quelques instants. 3. Souvenez-vous, vous êtes en sécurité. Laissez-moi voix être un point de sécurité pour vous. Soyez l'instrument qui vous guide vers un ensemble paisible si histoire d'adieu. Une dernière vérification de votre corps maintenant. Assurez-vous d'être bien installé. Que vous misérez rien nulle part. Autorisez-vous à l'exercice complètement maintenant. Je vous amène à l'Abbé du Samuel. L'année est 1910. L'endroit est l'Abbé du Samuel. C'est un grand domaine situé dans la campagne anglaise. C'est l'automne. Et les feuilles tombent par terre. Une couleur rouge et orange domine le paysage en cet après-midi confortable d'octobre. En fait, c'est encore plus confortable aujourd'hui. Parce qu'une tempête se prépare dehors. Les membres de la famille Duvet commencent donc à se réunir dans le grand salon. Henrietta, la fille aînée de Duvet, galope sur les terres verdoyantes alors que les premières gouttes de pluie tombent du ciel. Lady Duvet s'est fait brosser les cheveux par sa dame de compagnie dans sa chambre en regardant le domaine. Elle adore cet endroit. C'est lieu immense et beau avec ses vieux arbres et ses animaux sauvages. C'est un endroit très proche de son corps. Et alors qu'elle regarde par la fenêtre, elle respire profondément.
Un super debonair face à la sécurité qu'elle ressent dans sa grande maison. Le premier valet de Lord Duvet cert une taste de the chaude, et fortifianti au Lord. Celeste Arthur sont les premiers arrives. Celeste Arthur, les deux autres enfants Duvet, s'amusent avec les labradors de la famille. I se sententers being alors que la chaleur du grand vieux commence chauffer la pièce. Thella change beaucoup du ciel qui devient noir de horrors. Alors que la pluie tape contre les vitres, l'odeur réconfortante de the Earl Grey remplit l'air. Lord Duvet praille gorgilenti. Sassiu croisent soda Harrison avec insigne de tea pour dire que c'est bon. Ah, Harrison, vous savez vraiment faire la tasse parfaite, dit-elle. La chaleur de the say répand lui aussi facilement que la chaleur du grand vieux. Dans un autre coin de la pièce, Celeste et Arthur arrêtent enfin de jouer avec les labradors. Humphrey et Poppy, leurs yeux se ouvrent grand quand un jeune serviteur William ajoute une bouche au feu. Thella envoie plein d'étincelles dans l'air comme des petits insectes de lumière. La pièce est maintenant remplie des couleurs douces des flammes. Thella met une lumière dorée sur les visages de tout le monde. Henrietta, maintenant à l'abri, s'accuse un parapluie pour enlever la pluie. Elle le pose dans le joli support près de la porte. Elle se sent calme and entrant dans le salon. L'ambiance, avec la musique douce d'un piano venant d'une viola parée dans le coin, soignait son tout de suite. En hâte, Lady Duvet regarde calmement à ses dames de compagnie, Emily, finit ses belles coiffures. Les poils doux de la brasse glissent dans ses cheveux comme une chanson douce. Thella vieille bien avec le son lointain du piano en basse. Dans la cuisine, la cuisinière, Mad Montgomery et son équipe, préparent un dîner réconfortant. Il vieille bien avec le temps qu'il fait de horreurs. L'odeur de pétard rowdy et de la canal flotte dans l'air. Thella promet un repas qui va ressembler tout le monde dans un grand confort alors que la tempête grande de horreurs. Les serviteurs travaillent dans toute la maison pour rendre cette soirée la plus douce possible. Car l'une des choses les plus importantes pour un duvet est pertoso qui vivant sous le vieux toit de l'abbé du Saumur, c'est le sommeil. Lord Duvet vit que tous ses serviteurs puissent bien dormir, car c'est que chacun d'entre nous mérite un grand repos. Les serviteurs bougent sans bruit de piece en piece. Ils allument des bougies, changent les straps, ferment les fenêtres et vérifient que tout est très confortable. Et si vous entrez dans le grand hall d'entrée de l'abbé de Saumur maintenant, je vous le promets. L'odeur de la lavande vous accueillerait comme un câlin d'une personne aimée. C'est comme un câlin qui sent bon. Les jeunes passent dans le grand hall d'entrée. Le parfum de la lavande les guide doucement vers un sentiment de paix et de calme. C'est comme si chaque tout va bien. Dans le salon, Henrietta prend un livre sur l'étagère. Les pages uses at la couverture en cuir ont leur propre odeur rassurante. C'est la preuve des nombreuses nuits de lecture calme avec ces livres. Elle s'installe dans un fauteuil tumeau près du feu. Elle se perd dans un monde fait d'encre et d'imagination. Pourtant, elle se sent tout à fait présentée dans la chaleur de sa maison. Lady Duvet descend maintenant le grand escalier. Elle serre un châle sur ses épaules. Le tissu fin est si confortable. En entrant dans le salon, elle s'arrête en voyant sa famille si heureuse. Ah, le décor parfait pour une soirée douce, pense-t-il. Arthur et Celeste n'y sont plus. Ils sont maintenant assis à une petite table. Ils sont tous occupés par une partie d'échecs. Les pieces en bois bougent en silence. Chacun joue son tour avec envie et un peu de stratégie. De temps en temps, leurs yeux se croisent.
As partageant un langage secret Q, celles les frères et sœurs comprennent, avant de rire doucement. Dans la salle et manger, lock a table and boys esprit avec de la belle vaisselle et des covers qui brillent. Harrison et quelques autres valets font les dernières vérifications. Ils sont fiers de leur travail. Ils savent que leur attention portée aux détails aide à garder l'harmonie dans la baie du sommeil. Tu es donc prêt pour une autre soirée de chaleur familiale et de confort? La promesse d'un sommeil reposant est aussi présentée dans l'air que l'odeur de la lavande. Le Lord Duvet décide de demander à la famille de se réunir autour de lui, car il veut raconter à sa femme et à ses enfants l'histoire de leur enquêteur. C'était un chevalier courageux venu de France. Il est venu en Angleterre au Moyen Âge et a construit la maison où ils vivent aujourd'hui. Lord Duvet s'éclaircit la gorge doucement. Il attire l'attention de ses familles. Venez tous ici, dit-il avec un tendre sourire. Je pense que ce soir est le moment parfait pour partager une histoire qui vient de loin chez les Duvet. C'est l'histoire de Monsieur Lord Duvet, notre enquêteur courageux, qui pose la première pierre de l'abbaye de Saint-Mel. Les membres de la famille s'installent dans leurs sièges. Les cousins Nous les entourent comme un calenchon. La voix de Lord Duvet d'une interest calme que nous commence à raconter la histoire et il y a plusieurs siècles. Monsieur Laurent, un chevalier de France, est venu en Angleterre. Il n'était pas guidé par les étoiles ou une boussole, mais par un rêve. Un rêve de créer un refuge qui soit l'image même du repos et de la paix. Pendant qu'il parle, la lumière diffuse danse avec ses mains. Elle crée des ombres douces qui semblent rendre l'histoire réelle. Monsieur Laurent marche dans les prés et traverse des ruisseaux. Puis il trouve un bois caché qui sentait bon la lavande sauvage et le romarin. C'est l'endroit où il se tout de suite. Toute la famille se pire de bonheur et imagine le lieu. Avec envie, Laurent pose la première pierre juste ici, là où se trouvait cette cheminée aujourd'hui. Et savez-vous ce qui est incroyable? Cette nuit-là, Laurent est dormi juste ici et quitte la pierre sous les étoiles. Et il est plus tard que cette nuit-là fut le sommeil le plus profond de sa vie. Et depuis lors, en vivant dans si grand endroit, Laurent et tous ses enquêteurs ont eu les sommeils les plus profonds du pays. Lord Duvet s'arrête. Ceci regardant chacun de ce qu'il aime, comme si tenait un secret de famille. Et c'est ainsi que l'abbaye de Saint-Mel est née. Dans une rencontre entre les humains et l'amour de la terre. Aujourd'hui encore, on dit que celui qui passe une année. Ici recueille une part du rêve de Monsieur Laurent. Un rêve qui donne à chacun pas seulement du sommeil, mais un sommeil si paisible qu'il soigne l'âme. La pièce devient silencieuse. L'histoire est comme une chanson pour dormir qui prépare chaque membre de la famille. Au bon sommeil, qui est devenu une tradition à l'abbaye du sommeil. Le feu qui craque, l'odeur de la lavande et la famille réunie créent un refuge de paix. Comme Laurent en avait rêve, il y a si longtemps. Comme la famille est maintenant tous détendus et profite de la soirée, les serviteurs ont un peu de temps pour eux. Ils se réunissent autour de la longue table en bois dans leurs quartiers. Un endroit qu'ils aiment appeler en basse. La pièce est moins luxueuse que les pièces du haut, mais elle a son charme. Il y a des meubles usés mais confortables, et la lumière chaude des lampes éclaire leurs visages. Ils parlent de ce qu'ils préfèrent à l'abbaye de Saint-Mel. Harrison, toujours très calme, boit son et sourd. Pour moi,
sas le sentiment d'être unis en hot et en bas. Nous faisons tous partie de l'abbé du sommeil. Je suis très content de savoir que mon travail apporte du confort et aide à l'harmonie de cette maison. William parle ensuite avec toute son énergie de jeune homme. J'adore les saisons ici, surtout l'automne. C'est comme le domaine devient comme un tableau rouge, orange et jaune. C'est comme si le domaine lui-même s'installait pour une longue sieste d'hiver. La cuisinière, Madame Montgomery, connue pour ses cuisines magiques, dit-oui de la tête. Oh, tout ce qu'il voit sur le domaine, la qualité pradoise avec laquelle j'y travaille. C'est un plaisir spécial de cuisiner ici. Et bien sûr, la joie sur les visages de tout le monde qui nous goûte la nourriture. La femme de chambre Mary, qui est habituée timide, prend la parole. Pour moi, c'est la bibliothèque. Parfois, quand mon travail est fini, j'y prends quelques instants pour lire. Toutes les connaissances et les histoires dans ces murs, c'est juste incroyable. Enfin, Emily, la dame de compagnie de Lady Duvet, parle. J'adore les soirées, quand tout le monde se réunit dans le salon, quand je peux entendre les rires et la musique d'un hot. C'est comme si la maison était contente, et de la rend tout le travail utile, pendant qu'ils partagent leurs pensées. On voit bien que même si leurs métiers sont différents. Chaque serviteur est furieux d'être à l'ambiance douce de l'abbé du sommeil. La tempête continue de grandir dehors. Mais tout le monde se sent insécure et protégé par les grands murs de pierre de la maison. Cette maison existe depuis des siècles, et donc maintenant, ils sont insécures ici. Ils se sentent assez loin du monde extérieur, bien cachés dans leur petit cocon, la famille comme les serviteurs. Le dîner est servi à mange comme une belle musique. Et maintenant, la famille est au sommeil. C'est l'heure d'aller au lit. Ils se désennuient les uns aux autres. Chacun part vers sa chambre. Ils marchent dans les couloirs en bois de la grande maison. Ils sentent le street à chaque pas. Ils se sentent plus proches du sommeil à chaque pas. Chaque membre de la famille est dans sa chambre confortable et se prépare à dormir. Lady Duvet est à sa table de toilette. Elle met une crème de nuit de luxe qui sent la lavande sur son visage. L'odeur remplit la pièce. C'est un début parfum pour son sommeil. Après avoir bien attaché ses cheveux avec un foulard en soie, elle va vers son lit à baldaquin. Elle prend un moment pour sentir la douceur des draps. Elle en lève et repasse parfaitement par ses serviteurs. Avant de se glisser sous la couette, Lord Duvet, dans ses amres, pose d'abord à son monteur de poche. Il la remonte comme son père lui a appris. Le petit brut de la monteur semble aller avec son cœur. C'est un confort régulier pour les nuits paisibles. Il prend ensuite une photo de famille sur sa table de nuit. Il regarde avec amour les visages de sa femme et de ses enfants. Avec un tendre sourire, il repose la photo et éteint sa lampe. Il n'y reste que la lumière du feu pour le guider vers le pays des rêves. Henrietta prend son carnet avec amour. Elle veille à une page propre. Avec son stylo préféré, elle écrit ses pensées et ses sentiments. Della lui fait du bien de vider sa tête. Une fois fini, elle repose le carnet sur sa table de nuit. Elle prend un petit sachet de lavande séché. Elle le sent bien avant de le mettre sous son oreiller pour faire de beaux rêves. Celeste adore dessiner avant de dormir. Della comme son esprit occupe, elle ouvre son cahier dessiner des scènes de nature douces, des arbres, des nuages et ce qu'elle préfère, des croissances de lune. Contente de ces dessins, elle pose son cahier. Elle remonte à ses couvertures en laine jusqu'à son menton.
C'est comme calendrier qui lie de s'endormir. Thella la tire vers le sommeil. Arthur le prochain s'intéresse beaucoup aux étoiles. Avant de dormir, il regarde souvent dans un télescope près de sa fenêtre. Ses soeurs portent la tempête cache le ciel. Alors lit un livre d'astronomie. Il imagine les étoiles et les planètes derrière les nuages. Il pose le livre, prépare son lit et saute dedans. Il prend un moment pour bien gonfler son horloge avant de s'allonger. En bas, Harrison vérifie chaque porte et chaque serrure de fenêtre. Il assure la sécurité de la maison et des gens. C'est une geste habitude, mais il le fait très sérieusement. Après avoir vérifié que tout est sûr, il va dans sa chambre. Avant de s'allonger, il se masse les tempes. C'est un geste simple qui l'aide à passer du travail de la journée au repos de la nuit. William, le jeune valet, est dans sa chambre. Il serrait ses chaussures avec soin. Il est content de voir le cuir briller comme un miroir. Il pose ses chaussures et prend une petite photo de sa famille restée chez lui. Il le pose sur sa table de nuit. C'est un pot de souvenirs dans ce grand domaine. Puis il éteint la bougie de sa chambre. Il accueille le noir comme un vieil ami. Dans cet environnement charmant, la Lord Duvet veut être celle qui encourage tout le monde. Sans un bruit, une vapeur se lève en spirals. Pendant qu'elle boit doucement, les herbes semblant promettre ensemble reposent. Mary, la femme de chambre, prépare ses habits pour le lendemain. Elle enlève les pluies. Elle vérifie chaque bouton. Contente, elle prend un petit horloge cousu à la main. C'est un cadeau de sa grand-mère. Elle le pose sur son lit. Puis elle se met à genoux près de son lit pour prier un instant. Elle trouve du calme dans sa discussion privée avec le Duvet. Et Emily, la dame de compagnie de Lady Duvet, brosse ses propres cheveux. Elle compte chaque coup de brosse comme sa grand-mère lui a appris. Ce mouvement régulier est comme une méditation. Elle laisse ses pensées s'envoler. Après avoir posé ses brosses, elle déploie un mouchoir décoré. Elle le pose sur son horloge. L'odeur de l'eau de rose, une odeur qu'elle met, qui lui rappelle la maison sort du tissu. C'est le toucher finale pour son refuge de repos. Leurs gestes finissent, chaque personne de la baie du sommeil s'endort. Leurs aims sont aussi paisibles et prodigieux que les fumeurs autour d'eux.